ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೆ ಹಮಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಮಾಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸೇರಿ 5 ಜನ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹಮಾಸ್ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಪತ್ರಕರ್ತನಂತ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹಮಾಸ್ ಸೆಲ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಂದಿರೋದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಅಲ್ ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 5 ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷದ ಅನಸ್ ಅಲ್ ಶರೀಫ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಗರವನ್ನು ಸೇನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋದು ಸೇರಿ 5 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ, ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮರಳೋದು, ಗಾಜಾವನ್ನು ಸೇನಾರಹಿತವಾಗಿಸೋದು, ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೆ ಹಮಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಬ 5 ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೊರಗಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. The war can end tomorrow if Gaza, or rather if Hamas lays down its arms and releases all the remaining hostages. Gaza will be demilitarized. Israel will have overriding security responsibility. A security zone will be established on Gaza's border with Israel to prevent future terrorist incursions. A civilian administration will be established in Gaza that will seek to live in peace with Israel. Thank you, Prime Minister. Given what the IPC says is the unfolding spectre of famine in the Gaza Strip. 5 principles for concluding the war. 1, Hamas disarmed. 2nd, all hostages freed. 3rd, Gaza demilitarized. 4th, Israel has overriding security control. And 5, non-Israeli peaceful civilian administration. Battle. There's an 8th front, the propaganda war, the information war. Is Israel winning or losing this war? Given Hamas's refusal to lay down its arms, Israel has no choice but to finish the job and complete the defeat of Hamas. We're not going to leave the remainder of the Israel Security Cabinet instructed the IDF to dismantle the 2 remaining Hamas strongholds in Gaza City and the central camps. Contrary to false claims, this is the best way to end the war and the best way to end it speedily. Again defended his decision not to send weapons to Israel which can be used in Gaza. He said a friendship can and must withstand that. From designating rather safe corridors for aid distribution. You can go, you can drive trucks there and you'll be safe. 2nd, increasing the number of safe distribution points managed by the Gazan humanitarian foundations. And 3, airdrops. That's airdrops done by the Israeli Air Force, and we're inviting others to join us. And not the Palestinian Authority. Can you specifically identify who this civilian governance would be? Do you have any concrete entities? How to get the remaining hostages alive as we close in on Hamas. And there are various ways that I think, creative ways that this can be done, but again, I won't go into that now. I don't want to prolong the war, I want to end the war. And I think the other suggestions would have prolonged it. We may have gotten maybe a dripping of hostages, even though Hamas showed no willingness to do that. And then they just go on and on and on, and we'd have this endless. Unless you are willing to just say, Israel, capitulate, go out. And even then, I don't think we'll get all the hostages. And if we capitulate, it means that Hamas will rearm, regroup, and carry out all the threats that it openly professes every day, by the way. Every day they say, we're going to do the October 7th massacre again and again. Yatar David, look at his hand, at his arm. Look, I respect Friedrich Merz. I think he's been a good friend of Israel, but I think he's buckled under. He's buckled under the pressure of false TV reports
the pressure, internal pressure from various groups. Expansion of the new offensive, and if you can give us a few more details about how you're going to provide about this humanitarian surge and how. In fact, we have decided, and I've ordered, directed the military to bring in foreign journalists, more foreign journalists, a lot. There's a problem of assuring security, but I think it can be done in a way that is responsible and careful to preserve your own safety. So the directive has been since, when is it? 2 days ago.